Shalom vänner, profetisk uppdatering 21 oktober 2024. Jag har som ämne avund. Och jag kommer att läsa en artikel från Israel Today snart, men först ska vi läsa om avund. Det finns både ond och god avund. Det onda kommer från människans hjärta, tar Jesus upp och läser upp bland annat då avund. Och när vi ser vad som händer med Jesus, så ser vi vad det kan göra med oss människor. Jesus närmar sig Jerusalem här, och vi läser från Lukas 19 och vers 41. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Och detta var ju på grund av att man inte ville tro på Jesus. Man förstod inte att det var den besökelsetid som Gud hade gett på ett särskilt sätt. Så går vi till vers 47. Och han undervisade var dag i templet. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen. Men de kunde inte komma på hur de skulle gå till väga. Ty allt folket hängde vid hans läppar och lyssnade ivrigt. Det var många judar i Israel som lyssnade och trodde på Jesus. Men ledarskapet ville inte det. Och deras makt och position över folket gjorde att de kände sig hotade av Jesus. Både den han var och det han gjorde, för att så många följde honom och trodde att han var Messias. Så går vi till Matteus 27, vers 17. När de nu var samlade frågade Pilatus dem: Vem vill ni att jag ska frige? Barabbas eller Jesus som kallas Messias? Han visste nämligen att det var av avund som de hade utlämnat honom. Det här var alltså ledarna i Israel som utlämnade Jesus. Och det som ledde till att han korsfästes. Men det var alltså av avund, och det här visste Pilatus om. Nu vet vi att Jesus gav sitt liv. Ingen hade kunnat få döda eller avrätta Jesus, korsfästa honom, om inte han hade valt att ge sitt liv för vår skull. Han var ju Guds lamm, syndoffret, det fullkomliga syndoffret för våra synder. Men det finns också en positiv avund som Bibeln talar om. Och då handlar det om en avund på vår gudstro, vår gudsrelation, och hur vi väcker en sådan avund. Jag önskar att jag hade en tro som du. Kanske du som kristen har hört mer än en gång. Och så kan den människan säga som inte är fast i förutfattade meningar om tron och om kristna, utan ser något annat. En fasthet, en trygghet, en inre mättnad som de saknar. Vi har något som den människan saknar, som inte har tron. Och det var den avunden som Paulus talar om att han ville väcka hos sina landsmän. Romarbrevet 11, vers 11 skriver han: Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? Och här talar ju Paulus om att evangeliet gick ut till alla folk, alla hedningar. För att väcka, han ville att det skulle väcka judarnas avund på alla kristna runt om i världen. Och så tillägger han här i vers 13: Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem.
Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, alltså att evangeliet spreds och gavs till hedningarna, vad ska då inte deras upptagande betyda? Att de tar emot evangeliet om inte liv från de döda. Och här pekar den heliga ande genom Paulus framåt när tiden närmar sig sin avslutning och Jesu återkomst. Innan dess ska hans landsmän ta emot Jesus som sin Messias. Och det pågår idag. Hur kan vi väcka den positiva avunden? Ja, det gör vi inte genom att blunda eller förvrida sanningen och vända oss emot Israel som vissa gör, tyvärr kristna också, som inte vill förstå eller vill ta reda på sanningen och hela situationen bakom det som pågår och kriget som pågår idag. En tidigare chef inom Mossad har sagt: Hamas är inte bara ledare, det är en religiös jihadiströrelse som tror på förstörelsen av staten Israel. Och det här är ju vad de har i sina stadgar. Det är vad deras mål är. Vår uppgift är att påminna om Guds kärlek till Israel och hans löften till folket och landet i Bibeln. Gud har lovat att vaka och beskydda, att hjälpa genom svåra prövningar. Och han tillåter inte att Israel förgörs. Han kommer inte att tillåta att Israel förgörs. Det har han lovat och det har vi Guds ord på. Och vi ser ju det ena undret efter det andra som har skett bara sista halvåret. Och vi ska påminna om Guds ord och Guds löften. Vi ska vara med och sprida sanningen så att inte lögnerna får fäste. Och vi ska visa barmhärtighet och deltagande i allt det smärtsamma som judarna går igenom i den här tiden. Vi vet att Jesus är själens herde och vårdare, som det står. Och han kan trösta och läka inre sår som ingen annan kan. Och vi hoppas därför då att allt fler ska inse det och ta emot sin Messias. Och nu ska jag läsa en artikel från Israel Today av Charles Gardner. Och den har överskriften Berörda judiska hjärtan. Så här skriver han: Israeler började tänka på Jesus och Nya testamentet tack vare kristets stöd. Det finns växande bevis för att kristets stöd för Israel i deras stund av nöd uppmuntrar judarna att tänka på Jesus och Nya testamentet. Eftersom krigets fasa på 7 fronter har hållit nationen i ett konstant tillstånd av spänning och rädsla, har Gud rört sig kraftfullt under det senaste året. Enligt Jews for Jesus och andra backar upp detta, och som vi vet också andra messianska organisationer i Israel, finns det en ny andlig öppenhet bland judar på grund av att kristna visar kärlek och omsorg om Israel. En ortodox judisk man som driver ett utbildningsprogram för att hjälpa ultraortodoxa män komma in på arbetsmarknaden beställde 10 exemplar av Nya testamentet från deras hemsida och förklarade att han sedan kriget startade har blivit rörd av stödet som flödar ut från kristna. Jag skulle hellre vilja att en judisk person tror på Jesus än att vara sekulär, erkände han i ett senare samtal med en evangelist. Därefter läste han evangelierna om Matteus, Markus och Lukas och drog slutsatsen att han, citat, älskar Jesus. Faktum är att flera beställningar av Nya testamenten nämnde kristets stöd för Israel som anledning till deras intresse. Som volontär för kyrkans tjänst bland judiska människor kommunicerar jag också regelbundet med messianska judiska vänner i Jerusalem som ser liknande resultat från deras uppsökande insatser fokuserade på generös gästfrihet, särskilt på sabbaten.
Vi ser fler och fler judar som ångrar sig och ber, rapporterar de. Deras besökare är förvånade över deras vittnesbörd om hur de lärde känna Jeshua som sin Messias och kan inte sluta ställa frågor. Liksom Jesus delade med sig av hans läror runt måltidsbordet, där gästerna noterar hur Jeshuas judiskhet framställs. Bland deras senaste gäster var en välkänd politiker och professor som de har delat evangeliet med i 20 år. Han hade alltid tidigare avstått från att öppna sitt hjärta för att ta emot Jeshua. Men den här gången, med tårar i ögonen, föddes han på nytt, eller blev han född på nytt. Under tiden har både kristna och messianska troende erbjudit mat, skydd och hopp när raketer regnar ner över landet och lämnar tiotusentals på flykt från sina hem. I Jaffa, där ett terrordåd ledde till att 7 civila sköts ihjäl den 1 oktober, har en judisk kollega till mig suttit i Shiva, alltså sörjt, med en granne vars unga fru var bland de mördade när hon skyddade sitt 9 månader gamla barn medan hon knivskars till döds. Mirakulöst nog överlevde barnet. I Storbritannien var kristna bland tusentals som gick med i en demonstration i Hyde Park, London, för att markera årsdagen av förra årets massaker, med många judar djupt berörda och tårögda över denna solidaritetsuppvisning. Men tyvärr anser vissa kristna att vi inte bör ta sida i detta krig eftersom oskyldiga dödas bland både israeler och palestinier. Men detta är en naiv syn som är född av världsligt inflytande. Bibeln uppmanar oss att välja idag vem du vill tjäna, Gud eller Satan, från Josua 24, vers 15. Både Gazabor och libaneser har tragiskt nog valt att tillåta Israels svurna fiender att leda och påverka dem, med resultatet att den judiska staten lämnas att försvara sig från alla håll i en konflikt som de varken har provocerat fram eller valt. Ja, palestinier behöver också evangeliet, och precis som Jesus bör vi älska våra fiender och söka fred med alla människor. Men detta bör inte göra oss blinda för att försumma dem som först hörde evangeliet, gav det till oss och som fortfarande är Guds ögonsten, som kämpar för själva existensen i ett land som Gud har gett dem som en evig ägodel. Terroristfienderna som omger dem, å andra sidan, är engagerade i deras utrotning. Det står i deras stadga. Och jag antar att det ur den synvinkeln är en ensidig konflikt. Vi förväntade oss verkligen inte efter en sådan sjuklig slakt att israeler bara skulle lägga sig ner och låta resten av deras nation slaktas på liknande sätt, alltså som 7 oktober förra året, utan att slå tillbaka, som det inte hade någon position att göra under den nazistiska förintelsen. Allt för många kristna riskerar att misslyckas att inse tiden för Guds ankomst bland hans utvalda folk, precis som judarna hade misslyckats i detta avseende vid Jeshuas första ankomst. Detta är verkligen en tid att älska och hedra Guds utvalda folk, precis som de kristna i Lincoln gjorde förra månaden genom att omvända sig från historisk antisemitism i Storbritannien. För om du verkligen älskar Jesus kommer du att älska judarna. Slut citat. Och det här är sant, det är en biblisk syn och det är det som vi är kallade att ha. Att förstå och läsa Bibeln, och då blir detta en självklarhet för oss. Det kommer en video från TBN Israel med Jair Pinto här om en liten stund, och jag
läser bara, citerar det som står under videon här. TBN Israels Yair Pinto rapporterar om Israel, Hamas och Hizbollah-kriget. Israeler firar elimineringen av Yahya Sinwar, Hamas övergripande ledare och hjärnan bakom massakern den 7 oktober. Premiärminister Netanyahu förklarar detta som början på dagen efter Hamas. I den här videon täcker vi vad Sinwars död betyder för den pågående konflikten, inklusive uppdateringar från slagfältet i Gaza och Libanon. Vi diskuterar också Hizbollahs mordförsök på Netanyahu och de senaste IDF-operationerna riktade mot 175 terroristplatser, inklusive högre befälhavare i Hizbollahs Radwan-styrka. Se denna intensiva rapport när kriget utspelar sig i realtid. På videon översätts ju på svenska och Hizbollah och Sinwar blir lite konstig översättning på svenska, men jag hoppas att ni förstår ändå och uppfattar vad Yair Pinto säger då på engelska, för den som inte förstår engelska. Och Sinwar var alltså hjärnan bakom den fruktansvärda massakern 7 oktober 2023. Han var en fruktansvärt grym människa. Israel hade räddat livet på honom. Ändå fortsatte han med sin demoniska ondska. Helt besatt av hat mot judarna och Israel. Men nu är han alltså död. Och jag citerar från nätet här det som står om honom. Bara lite kort. Sinwars våldsamma bestraffningar av personer som samarbetade med Israel eller begick sedlighetsbrott gav honom öknamnet slaktaren från Khan Yunis. Han stämplades som terrorist av bland annat Israel, EU och USA. År 1989 dömdes han till 4 livstidsdomar för planering av morden på 2 israeliska soldater samt 4 palestinska kollaboratörer. I förhören berättade han att han föredrog att döda kollaboratörer med sina egna händer istället för med skjutvapen. Under sin tid i israeliskt fångenskap utvecklade han en hjärntumör och erhöll livräddande neurokirurgisk behandling på Soroka-sjukhuset i Beersheva. År 2011, efter 22 år i israeliskt fängelse, frigavs han tillsammans med över 1000 andra palestinska fångar i utbyte mot den israeliske soldaten Gilad Shalit. Slutcitat. 1 mot 1000. Så mycket var Gilad Shalit värd för Israel. Och det är så som israeler ser på människans liv. Ja, det är förståeligt att man firar, och det är inte bara Israel som firar. Det finns också andra som firar denne mans död faktiskt. Han göra väldigt mycket ont. Det är tragiskt, det är sorgligt, men det var den väg som han valde. Nu kommer då här denna video, och jag hoppas att det här än en gång får påminna oss om hur sanningen är, och som jag har uttryckt tidigare att det här kriget är verkligen svartvitt. Det är verkligen så. För Israel har varken provocerat eller velat ha detta krig. De har tvingats in i försvarskrig. De tvingas in i försvarskrig. Och så vill man ju då måla upp Israel som en krigshetsare eller som en krigsapparat ungefär. Och det är en stor lögn. Det är en stor lögn. Det Israel gör nu är att försöka eliminera terrorister eller få dem att ge upp och att förstöra vapenlager. Det man har hittat i Libanon, det var ju planerat att göra samma massaker därifrån i norra Israel.
Och Israel är tvingade att stoppa detta, att förstöra, att ta över och få bort terroristerna från södra Libanon framförallt. De har ingen val. Stadgan i dessa terroristorganisationer som Iran står bakom vill utplåna Israel. Guds land, Guds folk. Och vi ska se med biblisk syn på detta. Så mitt i allt det svåra, mitt i det krig som Israel har tvingats in i för sin existens, som det är idag, mitt i detta verkar Gud och möter människor och väcker den där avunden som Paulus ville väcka hos sina landsmän. Och vad är det? Ja, och hur gör man? Ja, det är från kristna som står med Israel, som förstår sanningen, som förstår situationen, som vet vad Bibeln säger och som välsignar Israel, som välsignar det judiska folket och visar stöd och kärlek, uppmuntran och hjälp i denna svåra tid. Det är så avbunden väcks. Och det är så judarna börjar vända sig till Jeshua, till Jesus, och börja läsa det vi kallar då Nya testamentet. Så väcker vi den goda avunden. Så låt oss fortsätta med det. Så önskar jag er fortsatt fin dag, Guds välsignelse och shalom. Israelis are rejoicing at the news that we have closed the account with Yahya Sinwar, the overall leader of Hamas and the mastermind of the October 7, 2023 massacre of Israelis. As Prime Minister Benjamin Netanyahu said, this is the beginning of the day after Hamas. Now, there are questions that are being raised about what will happen next, what Israel will do with Sinwar's body, and what this means for Israel's broader war against many enemies, including Iran, Hezbollah, the Houthis, and Iranian militias in Iraq and Syria. For now, we can say that Hamas is crumbling in the northern Gaza city of Jabalia, while Hamas has published another big lie about the supposed massacre of civilians in the Gaza Strip. But their lies was soon revealed. The other big story today is the attempted assassination of Netanyahu, the Prime Minister of Israel, which came in the form of a drone strike launched by Hezbollah in Lebanon and aimed at his private residence in the coastal city of Caesarea. 3 drones were fired at Netanyahu's residence, with 2 big intercepted and 1 hitting a house in the same neighborhood but missing its target. There was no alarm sounded to give people time to get into shelters, and an investigation into this latest failure in the defense system is currently underway. The battle against Hezbollah inside southern Lebanon also continues, with the IDF reporting on Sunday that over the weekend about 175 terror targets in Lebanon and Gaza were destroyed. Another senior Radwan Force field commander was among those that were neutralized, along with weapons, storage depots, and command centers in the southern Beirut neighborhood of Dahia. In a related story, there is mounting evidence that UNIFIL has become an active collaborator with Hezbollah in Lebanon, just as UNRWA was and still is an active collaborator with Hamas in the Gaza Strip. We have a lot of ground to cover today, so let's dive into the details. I'm Yair Pinto, and this is your Boots on the Ground report about what is happening in Israel on the 380th day of the war against Hamas, Hezbollah, the Houthis in Yemen, and all the Shiite militias in Iraq and Syria, all of whom are being directed by the head of the snake of evil in the Middle East, which is the Islamic Republic of Iran. Before we start, please click on the subscribe button so that you will never miss another episode of Boots on the Ground. Let's start by giving credit to the IDF's troops who are responsible for the elimination of Yahya Sinwar, the leader of Hamas. As has been widely reported, this was not a planned operation, and in fact, there was no prior intelligence information about Sinwar's location. The soldiers who fired the shots
that ended his evil terrorist career did not even know that they were engaging with anyone of particular importance. They were simply firing at Hamas terrorists who they observed moving near their position and only found out later who they were shooting at. These soldiers were young, and in fact, they were still in a training course with the School of Platoon Commanders and Professions of the Infantry, known by its Hebrew acronym Bislach. A tank from Company L of the Tank Commander's Course 195th Shizafon Battalion fired at the building in the course of this engagement, and according to the assessments and findings at the scene, Sinwar was severely injured as a result of this tank shell. A short time later, infantry forces of the 450th Battalion did a sweep of the building using drones, one of which discovered Sinwar seriously wounded and sitting on a chair along with other suspicious objects. Subsequently, the drone withdrew and machine gun fire was directed into that room, after which the troops went in on foot. Sinwar was one of the 3 Hamas terrorists in the room, and the IDF is investigating the possibility that one of the other eliminated terrorists was a general in the Khan Yunis brigade of Hamas who was close to Sinwar from the beginning of this war. If so, he would be one of 2 Hamas generals eliminated over the weekend, as another senior leader is also believed to have been eliminated in an airstrike. In any case, it is important that we make it very clear to you that this was not a planned operation, but rather a random encounter that occurred without the benefit of prior planning or intelligence. It was unlike the elimination of other senior terrorist leaders in this war, such as Muhammad Def or Hassan Nasrallah. Other important details include what the IDF troops found on the bodies of Sinwar and his henchmen who perished along with him in this battle. It includes over 40,000 Israeli shekels in cash, which is equivalent to over $10,000. They were also carrying fake IDs and other documents which indicates that they were attempting to flee the Gaza Strip, possibly making their way to Egypt, and then from there they could have gone anywhere they would want. They were also carrying rifles, grenades, and other weapons. In fact, the building was filled with explosives, which made examining the bodies very difficult. The initial search was made with drones equipped with cameras. Soon, the building was determined to be safe, and the troops went in to collect forensic evidence to compare with the dental records, fingerprints, and DNA information that the Israeli police had on file from the time that Yehia Sinwar spent in Israeli prisons. Only after there was positive identification did the IDF release an official statement that Sinwar had been eliminated, saying the leader of the terrorist organization Hamas and the person responsible for the October 7th massacre has been killed. His death was confirmed after the process of identifying the body was completed. Yehia Sinwar promoted his murderous ideology during and before the war, and he is responsible for the murder and kidnapping of many Israelis. Shortly after, IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari made a statement on Thursday evening in which he provided additional details about the situation, including a video taken by a drone of Sinwar's last movements. Prime Minister Benjamin Netanyahu also released a statement saying that the person who carried out the most terrible massacre in our nation's history since the Holocaust has been eliminated. We have reckoned with him. Evil has suffered a severe blow, but the task before us is not yet completed. He addressed the residents of Gaza and the terrorists who are holding the hostages, adding, "Sinwar ruined your lives. He told you he was a lion, but in reality, he was hiding in a dark den, and he was killed when he fled in panic from our soldiers." His termination is an important milestone in the downfall of the evil rule of Hamas. The President of the United States, Joe Biden, congratulated Israel on Thursday evening, saying that this is a good day for Israel, the United States, and the world. Vice President Kamala Harris also issued a statement saying Sinwar was responsible for the killings of thousands of people. He had American blood on his hands. In his conversation with Defense Minister Yoav Gallant,
United States Defense Minister Lloyd Austin emphasized that the deployment of the Tahad battery protection represents the unwavering, ongoing commitment of the United States to Israel's security and reiterated its right to defend itself. Now, Israel is faced with some new questions, including the issue of what will be done with Sinwar's body. A decision has not yet been made in Israel, but one possibility is that the body of Yehia Sinwar will be offered in exchange for Israel's remaining hostages. In addition, the IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari revealed videos on Saturday evening of Sinwar from the night before the massacre of October 7, 2023. In these videos, he is seen carrying equipment to a hiding place. Other previously classified videos, photographs, and other information about the long pursuit of Sinwar were also released. Hagari said, "Tonight we are revealing materials from the IDF and Shin Bet's pursuit of Yehia Sinwar. As part of the pursuit, we traced his actions in the hours before the massacre in order to understand his escape route. Even on the evening before the massacre, Sinwar was busy with his personal survival and the survival of his family members. In the video, you can see how he and his family members sneak into an underground complex under their house on October 6th, hours before the massacre. For hours, Sinwar and his son go up and down, equip themselves with food, a plasma screen, and mattresses. Why did he act alone? In order to maintain the partition, Sinwar built an underground fortress in Khan Yunis. This is where he hid and ordered the attack. In February, IDF forces entered Khan Yunis, and there we located the route where he was underground. There, we found a compound for a long stay, including toilets and showers, beds, uniforms, and safes. Several times our forces were very close to him and reached his location shortly after he managed to escape. What we showed tonight proves once again that the leaders of the terrorist organization Hamas, whoever they are, do not care about the lives of the residents of Gaza. As can be seen, Sinwar cared first and foremost about himself and his personal survival. After his assassination, there are those who are trying to restore his honor. Sinwar lived and behaved as a wanted terrorist, hiding and escaping while the war was going on near and above him. Hamas terrorists operated when the leaders were hiding and making every effort to escape. There were no hostages with Sinwar at the time of his assassination. In related news, the IDF estimates that the residents of the Jabalia refugee camp have begun to leave their homes and move to safe zones to the south following news that Sinwar has been eliminated. This development comes 2 weeks after the beginning of the maneuver of Division 162 in Jabalia. Witnesses said that Hamas was preventing civilians from leaving the area so that they could stay and be used as human shields for the terrorists. But now that Sinwar is no longer in command, Hamas appears to have lost some of its determination to carry out these cruel orders. In addition to that, over the last 24 hours, the IDF forces have observed a breach between the residents of Jabalia and the Hamas terrorists. The IDF has put pressure on Hamas in the area over recent days using 3 brigade combat teams. The intensity of the fighting has noticeably increased, and the IDF also said that the Hamas fighters who remain appear to be less well-trained and skilled in using their weapons and equipment than what was observed in earlier rounds of the fighting. Now, there seemed to be a breakthrough, with many residents leaving the area and Hamas either not trying to stop them or not having as much success in stopping them. The IDF believes that this is the result of combat losses amongst the Hamas fighters, along with the news of Sinwar's death, which has led to a drop in their morale, as well as the fear that many Hamas fighters and also civilians had of acting against his orders. IDF officials have expressed hopes that this will build momentum towards ending this conflict and the return of the remaining hostages.
So guys, here at TBN Israel, we will continue to report on the situation in Gaza. But for now, let's move on to the war on the northern border. On Saturday, while Israelis were trying to enjoy the Sabbath, over 190 rockets crossed into Israeli territory from Lebanon, causing some damage and several fires to break out in wooded areas and agricultural fields. One rocket also hit near a car, killing the driver and wounding a passenger. A senior Magen David Adom paramedic said that we arrived at the scene and saw a vehicle damaged by shrapnel. The driver of the vehicle, a man about 50 years old, was fatally injured and died after attempts to save his life. The passenger next to him, who was bending over during the explosion, was slightly injured and treated on the spot. This is a good place to tell you that Magen David Adom is the sponsor of today's video. This organization is busy 24 hours every day, 7 days a week, caring for people all over Israel who are hurt in terrorist attacks, rocket strikes, ordinary car and work accidents, and also on happy occasions such as the birth of a new baby. The 35,000 employees and volunteers of Magen David Adom are the primary emergency response agency in Israel, and they are entirely reliant on donations. Now back to the news. The IDF spokesman issued an update on Sunday on the continuation of the ground activity in southern Lebanon and the airstrikes against Hezbollah, and stated that in the last 24 hours, dozens of Hezbollah terrorists have been eliminated. Large stocks of weapons and ammunition also continue to be found and destroyed or captured, as well as fighting positions, tunnels, and bunkers. It was also reported that the Air Force, under the direction of the Northern Command, attacked and eliminated more than 65 Hezbollah terrorists in southern Lebanon and attacked dozens of Hezbollah terror targets, including terrorist squads, launchers aimed at the territory of the State of Israel, and military buildings. The El Manar network, which is a branch of Hezbollah, reported in the early hours of Sunday morning that the IDF was carrying out a wave of attacks in the Dahya district in southern Beirut. The report came after the IDF spokesman in Arabic, Lieutenant Colonel Avichai Aderi, called on the residents of two neighborhoods in Dahya to evacuate their homes. They were told to move away to a distance of at least 500 meters of every Hezbollah known building. Earlier, the IDF confirmed that yesterday the terrorist Nasser Abed El-Ziz Rashid, the deputy commander of the Bin Jbal sector of Hezbollah, was among those that were eliminated. Elsewhere, soldiers of the 36th Division's combat team located and destroyed many weapons, including a hive of rocket launchers and anti-tank missile launchers of the Kornet type that was ready to be launched towards northern Israeli communities. Rockets and other combat equipment were found as well. Here at TBN Israel, we will continue to report on what is happening on the northern border, and we ask you to continue helping us spread the truth. Please subscribe to this YouTube channel and help us reach 1 million subscribers. You can share these videos on YouTube and follow us on social media. Also, please visit our website at tbnisrael.com/news to receive regular updates and in-depth articles on what is happening in Israel in real time. Now, I want to pass this report over to my colleague, TBN Senior Analyst Mati Shoshani, for a closer look at the situation with Hezbollah. Thank you, Yair. Let's start with a broader view of what's happening in the north. Hezbollah is trying very hard to project an image that its capabilities have not been seriously harmed, while senior Lebanese officials stress that the situation in the land of the Cedars will not return to normal after the war. Now, we're not just talking about leaders who belong to the opposition, but also leaders of factions that have traditionally been aligned with Hezbollah, but are now trying to break the political stagnation that Nasrallah imposed on Lebanon in the last 2 years. For instance, Najib Mikati, who is the acting prime minister of the transitional government, issued a statement over the weekend condemning the blatant Iranian interference in the affairs of Lebanon, end quote. His statement was published following statements made by the Speaker of the Parliament of Tehran, Mohamed Khalibaf, to the French newspaper Le Figaro. In that interview, he hinted
that Iran would be ready to negotiate with Paris on the implementation of Resolution 1701, which deals with the withdrawal of Hezbollah forces from southern Lebanon. Mikati treated this as a scandal, that's his quote, and arranged for a senior official in the Iranian embassy to be summoned to the Lebanese foreign ministry. The statement awakened Lebanon's old fear of returning to being a protectorate, meaning it's a state that is de facto managed by foreign entities. Hezbollah has long served as Iran's client to directly affect affairs inside Lebanon. But it seems that direct and open Iranian control is something the Lebanese are no longer willing to put up with. And at the same time, the blows that Israel has dealt to Hezbollah in recent weeks have knocked it to the ground, and it is having difficulty getting up. Like a wounded animal, the Shiite terrorist organization continues to launch barrages of missiles at Israel, while pockets of fighters continue to battle the IDF in the villages of southern Lebanon. And although in disorganized and disconnected fashion, the existential threat of Hezbollah is believed to pose to Israel because of its massive arsenal of close to 200,000 rockets and missiles, along with its battalions of trained and battle-hardened Radwan Force commandos, all ready to invade the Galilee, have largely been neutralized. Now, some are beginning to suspect that the threat from Hezbollah was always overhyped, and now that it's being met with serious military power from the IDF, it is disintegrating before our eyes. However, in Hezbollah's difficult hour, there are those who come to its aid and seek to reduce the military pressure that Israel is exerting on it. Alongside Hezbollah, or more precisely against Israel, UNIFIL, the UN force stationed in southern Lebanon, whose mission ironically and ridiculously is keeping the peace, quote, along the borders and preventing the activities of Hezbollah terrorists in the area south of the Litani River, only a few kilometers or miles from Israel. For an entire year, since October 8, 2023, when Hezbollah joined Hamas' attack against us, UNIFIL's voice was not heard. The organization's forces became invisible and in practice allowed Hezbollah operatives to attack Israel unimpeded. Not even a condemnation of Hezbollah's attacks could be extracted from UNIFIL or from the UN itself. But now when Israel is returning fire and working to keep Hezbollah away from the border, UNIFIL has suddenly woken up, and it is trying to put up impediments to the Israeli campaign. For example, it has refused to evacuate its forces from the battle zones, insisting on staying and acting as a shield for Hezbollah. There's nothing new about this. After all, inaction and idleness are an inseparable part of the organization's DNA, even since it was established in 1978. After UNIFIL arrived in Lebanon, it refrained from acting against the PLO terrorists who ruled southern Lebanon at the time, and also against Hezbollah, who soon took their place, and instead led them continue to carry out terrorist acts against Israel. After the Second Lebanon War in 2006, UNIFIL's missions expanded, and it was tasked with preventing the presence and activity of Hezbollah in the area south of Litani. However, instead of fulfilling the mission, UNIFIL preferred to live in coexistence alongside Hezbollah operatives while allowing them to operate in the Shia villages in southern Lebanon, where they openly made preparations to attack Israel. In addition to all of this, there is a straight line connecting UNIFIL in southern Lebanon and UNRWA, the partner of Hamas in Gaza, which also operates in Lebanon, by the way. Both of these UN missions were initially established to achieve lofty goals, which concern peacekeeping and caring for the welfare of the Palestinian refugees. But both quickly degenerated into operations that looked for excuses not to do what they were sent to do, prolonging rather than solving the problems they were meant to deal with. The question of what will happen next with UNIFIL, UNRWA, and the UN's broader presence in the region remains open. Now, I'll send it back over to Yael Pinto. Thank you, Mati, for the analysis of the situation on the northern border. I would like to ask our viewers to continue spreading the truth, share our videos on YouTube, and follow us on social media. Take a minute to look for the subscribe button and click on it so that you will never miss another episode of Boots on the Ground. To conclude today's report, the IDF announced on Saturday afternoon that 3 UAVs crossed into Israeli airspace from Lebanon. 2 of them were intercepted and another UAV hit a building in Caesarea. The Prime Minister's spokesman confirmed that the UAV was launched towards the Prime Minister's house in Caesarea. The Prime Minister and his wife were not there,
and there were no casualties in the incident. I would like to pay my last respects to the heroes of Israel who fell defending the country over the past few days, were wounded in recent days, either in battle or in rocket and terror attacks inside Israel. Guys, please continue to spread the truth, share and follow us, and most importantly, pray. Please pray for the peace of the IDF soldiers that are defending us. Pray for the quick return of the Israeli hostages from Gaza back home. Pray for peace with the people of Israel and its neighbors in this region. And most importantly, don't forget to pray for the peace of Jerusalem.